হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েলকাম টু মিস্টার রবিন। তো চলে এসেছি আরেকটি ই ফুটবলের লাইভ স্ট্রিম নিয়ে এবং লগ ইন করে নিলাম এবং ডেলি যে লগ ইন কিকটা তা করে নেব, তারপর চলে যাব দেরি না করে ডিভিশন ম্যাচে। কাল কিন্তু ডিভিশন ম্যাচে খুবই ভালো হচ্ছিল, ভালো ফাইট ব্যাক করা যাচ্ছিলো। তো দেখা যাক আজ কী করা যায়। স্ট্রেট বাই ঠেকিয়ে ফেললো বলটা। তো এখন ধীরে ধীরে যাব ম্যাচের দিকে, দেখা যাক ম্যাচটিতে কী হয়। যে পিওটিডব্লিউগুলো কাল কমপ্লিট করেছিলাম সেগুলো উঠিয়ে দেখি কি প্লেয়ার পাওয়া যায়, তারপর যাবো আর কি ম্যাচে। এমনিতে ওইগুলো তো ইউজ করবো না, তারপর যেটা পাওয়া যায় আর কি, কেননা তার থেকে ভালো প্লেয়ার তো অলরেডি টিমে আমার আছেই। তো এখন দেখা যাক কোন প্লেয়ারটি পাওয়া যায়। লেভানডস্কি পেয়ে যায় তাহলে হয়তো বা ইউজ করলেও করতে পারি, কেন লেভানডস্কির আগে আমার কাছে খুব ভালো কার্ড ছিল, তাই ইউজ করতাম। ওইগুলো যখন এক্সপায়ার হয়ে গেছে, মানে ওই আইডিটি এখন আর নেই, এখন অন্য আইডি। এই আইডিতে এত ভালো কার্ড নেই লেভানডস্কির। তো দেখা যাক কোন প্লেয়ারটিকে পাওয়া যায়, লেভানডস্কিকে কি পেতে পারি কিনা। এবং পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে লেভানডস্কি। ইয়াস, সেফ যে চেয়েছিলাম অনেকদিন পর পাওয়া গেল ওইরকম একটি কার্ড যেটি ইউজ করতে আমি ইচ্ছুক। লেভানডস্কি পেয়ে গেলাম অবশেষে, এখন ইউজও করবো। অস্থির কিন্তু দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই যে লাইভ স্ট্রিমটিতে এসেছেন লাইক করতে বলবেন না লেভানডস্কির জন্য। এখন দেখা যাক আরও ইউরোপিয়ান ক্লাব, যেখানে এখানেও যদি বেনকে পেয়ে যাই সিবি, আমার আসলে ডিফেন্সিভেও লম্বা হাইটের সিবি সব দরকার, তাহলে ভালো হবে। আরও হাইটটাও ভালো, তো কাজে দিবে। তা প্লাস ও লেফট ফুট, ওকে চাইলে আমি এলবিতেও খেলাতে পারবো, তো কাজে দিবে মাঝে মাঝে। কারণ অনেক সময় আমার ইদানিং ডিফেন্সে আমি লাল কার্ড পাচ্ছি, তো এই প্লেয়ারগুলো কাজে আসবে। তো দেখা যাক ওকেও কি পাই কিনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ বাডি ফর লাইক দি স্ট্রিম, থ্যাংক ইউ। তো এখানেও দেখা যাক সিবি কি পেয়ে গেলাম কি না। না, আরএমএফ মূলত আমার বিশেষ একটি দরকার হয় না, কেননা আমি আরএমএফ যেই স্কোয়াড ফরমেশন ওইগুলো নিয়ে খেলি না। তারপরেও আরএমএফ হলেও কিন্তু খেলতে পারবে আরও অন্যান্য পজিশনে, আরডাব্লিউএফ মেবি বা সিএমএফ। তো দরকার যখন হবে তখন খেলাবো। 4 people are watching, থ্যাংক ইউ সো মাচ বাডি ফর লাইক মাই স্ট্রিম, থ্যাংক ইউ বাডি, থ্যাংক ইউ। আর অবশ্যই যদি কেউ ফ্রেন্ডলি খেলতে চান কমেন্টে বলতে পারেন, আমরা 1v1 ফ্রেন্ডলি খেলতে পারি। 1v1 মূলত জাস্ট বলার জন্য, কিন্তু এটা হবে ফ্রেন্ডলি, কেননা বিকজ আই এম এ নিউ প্লেয়ার। তো এক ভাই বলেছে ফ্রেন্ডলি 1v1, ওকে আমি দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি। ওয়েট 1 মিনিট। তো এখন যে প্লেয়ারগুলো আছে সবগুলো রেডি করে নিচ্ছি এবং চলে যাব ম্যাচের দিকে। আর ল্যান্ডস্কিকে নিয়ে আসলাম স্কোয়াডে, কেননা তাকে ইউজ করাবো। ওভারঅল একটু কমেছে, কিন্তু তাতেও প্রবলেম নেই। মূলত হচ্ছে কনফিডেন্সের উপর খেলা, चिंता नहीं। और जो वे लोग फ्रेंडली खेलना चाहते हैं टेंशन ना लो, अभी देंगे थोड़ी देर में फ्रेंडली, जस्ट थोड़ा सा वेट। এসএস ব্যাস, এখন মেনলি আমাদের কাছে সিএফও আছে, এসএসও আছে, ভালো একটি খেলা যাবে আশা করা যায় ম্যাচগুলো। এখন তো প্রথম ট্রাই করতে যাচ্ছি একটি ফ্রেন্ডলির মাধ্যমে, যেটি আমাদের সাবস্ক্রাইবার ভাই চলে এসেছে, ওনার সাথে ফার্স্ট ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি খেলবো। তো ফ্রেন্ডলি ম্যাচটির দিকে চলে যাওয়া যাক। জয়েন ব্রো।
Bro, if you want to play friendly, join and buy room code first. Otherwise, I'll go for my rank match. তো দেখা যাক জলদি জলদি কি চলে আসে কিনা, না চলে আসলে আমরা চলে যাবো আমাদের র্যাঙ্ক ম্যাচে, কেননা র্যাঙ্ক ম্যাচে হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট। এবার যেভাবে হোক ডিভিশন 3-তে আছি, ডিভিশন 2-তে যেতেই হবে। আজকে পারবো কিনা তা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ডিভিশন 2। তারপর তো মেইন টার্গেট হচ্ছে ডিভিশন 1, যেটা আমি এখনও কখনো যেতে পারিনি, কেননা আমি কোনো সময় ওইভাবে সিরিয়াস র্যাঙ্ক পোস্ট খেলা হয়নি। তো এবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক, কিন্তু সময় কিন্তু খুবই অল্প। নেক্সট মান্থের কিছু দিন পরেই শেষ হয়ে যাবে, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপরে যেতে হবে। তো মনে হচ্ছে এখন কেউ আসবে না, তো পরে খেলা যাবে। আমি চলে যাই আমার র্যাঙ্ক ম্যাচে। র্যাঙ্ক ম্যাচের পর যদি কেউ খেলতে চায় তখন আমরা যাব আবার। তো ততক্ষণের জন্য চলে যাই ফার্স্ট র্যাঙ্ক ম্যাচে। খুব বাজে লেভেলে হার চলতেছে, কিন্তু এখনও 1200-এর উপরে আছি। দেখা যাক কতটা তাড়াতাড়ি উপরে যেতে পারি আরও। Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And already we're underway here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Robert Lewandowski. He's just about the perfect all-round striker. Not least because he can finish equally well with both feet, Peter. It's not all about his finishing, though. He's always on the shoulder, looking for that ball in behind, and that prevents the opposition defence from getting too high or, indeed, getting too comfortable. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. We expected better, and so did he. That has been slung wide. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a lovely, neat pass. Oh, what has happened here? Goes in for the header! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And the pass is intercepted. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And he was quick to react. Van Dijk getting this one clear. Messi. And that is out of play. Robertson.
Passing is crisp and sharp. Now it's Foden. Stood up well to him there. Messi, a player who needs no introduction. He's looking to set free a runner. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No, he's just misjudged that one. Borussia Dortmund looking to pass their way through. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Oh, good ball! Can he put it away? He's delivered all right! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. So we have our breakthrough. Well, I think the managers are going to have to... Messi! Baresi gets it clear. There will be 1 minute added time. Batistuta. And Garnacho. And there's the end of the first half. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. I'd just like to read out our Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the game has already resumed here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, he's going to be disappointed with that. He can get that clear. And that's another good win of the ball. And they've got rid. Good spot, he's seen the run. That looks a good ball through. Expertly cut out, really nicely done. Well, there's the clearance. So we've reached the hour mark. Baresi cuts it out. Fiddles it through. And into the grateful arms of the keeper. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And here's Foden. Batistuta. Big chance! They've done it! A two-goal cushion, and it's looking safe. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Substitution on the field. Number 20, Robert Lewandowski. We have got changes here from both sides, in fact. Messi. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. Oh, he's been caught on it here. Can he finish? It's run loose. Who's going to get there? Coming on the It's field. really well cleared. Number 21, Batistuta. Son Heung-min. And it's Iniesta. He's having a go. Lacking in accuracy. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. Bumps him off it and wins back the ball. Conte. That is good strength. Chip through. And that has earned a reprieve for the time being. Now this could be a chance. It's Lampard! Oh no, that could be a costly miss. Well, they're definitely going about things the right way, Peter. A goal soon can bolster energy levels now.
Dembele clears it away. Oh, this looks sharp. And now they can spring out of defence. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he is going into that little black book. He'll fancy himself from here. So, a genuine chance to increase the lead. Vitinha! Brilliant by Vitinha! Oh, it really is a finish of the highest order. And they are pulling clear here. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. A case now of complete control. Now it's Anthony. Oh, it's a sweet ball, that. Such good technique. He's shifting through the gears here. He's dealt with that really well. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. 4 added minutes has been indicated. Now it's Batistuta. Gets his pass away. That's a shade optimistic. 4 extra minutes added on. Now it's Dembele. And time is up. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can... Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. We have already started here. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. And this is Luis Suarez. Luis Suarez! They've scored! That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. After 12 minutes is number 9, Luis Suarez. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Luis Suarez. He's found a way through. It's Luis Suarez! And he was there to get a vital touch.
Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Koundé is there, and he can get that clear. And he's let fly! And he has produced there the crispest of hits. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Cleared away. And that's a throw-in. Iniesta. Good spot, he's seen the run. Tries a shot! They've done it! And they're at it again, in double quick time! Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Goal! After So that's 2 now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. He steps in, and that's the end of that. Looking for the run. Can he latch on to this? Messi receives it in a wide position. And here's Azar. Couldn't quite squeeze that one through. Oh, he's found some space here. And it's Iniesta. Oh, easy pickings there. And he's gone looking for safety. Iniesta. He won't be happy with that one. And this is Lewandowski. Lewandowski has got himself a free kick. Messi ready to try one. Well, he knows he has the ability to put this exactly where he wants. Messi! Decent enough try. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Van Dijk. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, that's well spotted. That pass isn't the best. Into the final 5 minutes of the first half. Short changes him with that pass. And he can clear it away. Koundé spots it and intercepts. Ernest. 2 added minutes. Now it's been Messi. indicated. And he's got the beating of his... Up he goes! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And the whistle goes for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence a change somehow, but don't hold me to it. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. And this is Messi. And he was quick to react. Rijkaard. Now it's Mbappe. Oh, that is a nice touch. Messi! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Cannavaro cuts it out. It's gone for a throw-in. Almost an hour gone. Can he get it through? And the shot!
He's beaten the keeper, but hit the post. No messing about, just bludgeon. Oh, he's been caught napping. Ernest threads one in, and he welcomes it in. Oh, shooting chance! Surely now they are well and truly out of sight. And the lead is 3! It is surely done! Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Number 10, Lionel Messi. Substitution on the field. Number 10, Messi. Number 18. Both sides then taking this chance to turn to their Number benches. 14, 3-0, and things are starting to look awfully cosy. It's a sweet ball, that. It's Neymar! And that has forced the very best out of the keeper. We're again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, what a climb! Decent attempt, but not quite good enough. Yeah, but the two that closed them down merit the praise of a job well done. He's looking to set free a runner. No way through there. Neymar. Great hit! It's in! Surely now they are well and truly out of sight. More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. And it didn't take him long. Just sitting on... Hits one! And it's in! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Cannavaro. Passing is crisp and sharp. Oh, just... Honest! And the keeper has done enough. Top stop. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. So, third corner of the game. And Assar will lay claim to that. And now they can spring out of defence. Mbappe. And he's intervened well there. Nicely weighted ball. That's a shade optimistic. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. There will be 5 minutes added time. Ernest. Plenty to aim at here. And reclaimed it in a trice. Caught offside that time. And we're done.
Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific, the other quite the opposite. তো ফাইনালি 1 OP ম্যাচ হয়ে গেল। তো এখন উইন রেট কীরকম চলতেছে দেখে নেওয়া উচিত। 30% চলে এসেছে উইন রেট, যেখানে কিনা অনেক পিছনে ছিল। কী হলো, বেঁকে যাচ্ছে না কেন? এত চলে এসেছে। কিন্তু যদি আমার লসেসের থেকে আমার উইন্স বাড়াতে হয় তাহলে আমাকে আরও বেশি জিততে হবে, না হলে উপায় নেই। কিন্তু যদি এখন নেক্সট ম্যাচটা জিতে যাই তাহলে 1300-এ চলে আসবো, এটা খুবই ভালো বিষয়। আর র্যাঙ্কও মেবি তখন 15 লাখের ভিতরে চলে আসবে। এখন তো অনেকটা বাহিরে আছে, তাই ট্রাই করতে হবে, বেস্ট ট্রাই যাতে আসতে পারি। তাই লেট না করে চলে যাচ্ছি নেক্সট ম্যাচে। হোয়েন ইউ আর প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব গাইস, অ্যান্ড হোয়েন্স টু প্লে ফ্রেন্ডলি প্লিজ কমেন্ট। তো যাওয়া যাক, এই ম্যাচে কী হয় দেখা যাক। এই ম্যাচটা তো এরকমই, মানে টিকি রাখা স্টাইলে পাস করে করে যদি খেলি হয়ে যাবে, আশা করা যায় ভালো। কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচে হয় কি যে এত সুন্দর শট দেওয়ার পরে জিকে যখন ভালো খেলে না অপোনেন্টের, তখন রিস্ক হয়ে যায় ম্যাচগুলোতে, যেটা লাস্ট ম্যাচের আগের ম্যাচটা হয়েছিল। কিন্তু আশা করি এখন আর ওরকম প্রবলেম হবে না, মোটামুটি ঠিকভাবে খেলতে পারলে আশা করা যায় কাজ হবে। কিন্তু এখন ম্যাচ পাওয়া যাচ্ছে না, মানে আমার আশেপাশে কি অপোনেন্ট নেই নাকি সবাই ম্যাচের ভিতর, দেখা যাক। বলতে বলতে পেয়ে গেলাম এবং ভালো সিগনালে পাওয়া গেছে। সিগন্যালটা ভালো হলে হয় কি নিজের জন্য খেলতে ভালো, অপোনেন্টের জন্য, দুজনের বেস্ট ট্রাই করতে পারে। তো হোমে পড়েনি, FC বার্সেলোনার বিপক্ষে হচ্ছে ম্যাচ। দেখা যাক বার্সেলোনা জিতে না রবিন জিততে পারে। অপোনেন্টের স্কোয়াডটাকে একবার চেক আউট করে নিই। নাইস, সুনীল ছেত্রী খেলতেছে 100 CF। তো এই ম্যাচে আমার লুইস সুয়ারেজ এবং মেসির ইয়াটা খুবই খারাপ চলতেছে, তাই তাদেরকে দরকার হলো সেকেন্ড হাফে খেলাবো, কিন্তু ফার্স্ট হাফে এই জন্য আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। যতগুলো প্লেয়ার চেঞ্জ করে নেওয়া যায় এবং ভালো কন্ডিশনে আছে আর কি, এরকম। মোটামুটি রেডি স্কোয়াড নিয়ে এখন চলে যাব ম্যাচে, দেরি করা যাবে না এবং ম্যাচটাকে করতে হবে উইন। So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. সোনের পায়ে নিয়ে আসলাম, সোনের কাছ থেকে লেন্ডস্কি নিতে পারবে, যদি পারতো তাহলে একটি স্কোর আই থিঙ্ক এখনই করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু অসুবিধা নেই, আরও টাইম আছে, চেষ্টা করে যেতে হবে। সোনের কাছ থেকে লেন্ডস্কি এবং কি গোল, ইয়াস, ফাইনালি ম্যাচে ওপেনিং হয়ে গেছে। আর ওপেনিং গোল কে করেছে? আমাদের লেন্ডস্কি, যে কিনা ফার্স্ট ম্যাচে খুবই ভালো ট্রাই করেছিল, অনেকগুলো অ্যাসিস্ট করে গোল করে দিয়েছিল, কিন্তু নিজের খাতায় একটি গোল নিতে পারেনি। এবার সে নিয়ে নিয়েছে একটি গোল নিজের খাতায়। সেকেন্ড ম্যাচে তার ফার্স্ট গোল হলো, কিন্তু ফার্স্ট গোলে তো থেমে থাকলে হবে না, কেন লেন্ডস্কি হচ্ছে ওপি প্লেয়ার, তাকে দিয়ে আমরা আরও গোল করাতে চাই। সন বলটি মিস করে দিল, সন বলটি রিসিভ না করে সামনে এগিয়ে গেলে এই জন্যই প্রবলেমটা হয়েছিল, কিন্তু সমস্যা নেই, এরকম এক দুবার হতে পারে, কিন্তু তা কভার আপ করতে হবে দ্রুত, নয়তো এখনই কিন্তু আমার উপর কুইক কাউন্টার হয়ে গিয়েছে।
Great defending, strong and determined. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. Played in by Son Heung-min. অপোনেন্টের জিকে খুবই ভালোভাবে হ্যান্ডেল করে নিয়েছে। We're seeing some really good pressure being applied here. সুনীল ছেত্রী চলে যাচ্ছে গোল করার জন্য, কিন্তু থামাতে পেরেছি। ইয়েস, খুব ভালো একটি ট্যাকেল করে থামানো হয়েছে, তাও ডিবক্স এরিয়ার ভিতর, কিন্তু ওপি ট্যাকেল হয়েছে, তার জন্য কোনো ফাউল পাইনি। আবারও লেন্ডস্কির পায়ে বল, লেন্ডস্কি কি আরেকটি গোল করতে পারবে? ট্রাই তো করে যাচ্ছে, কিন্তু লেন্ডস্কির কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নিবে, তাই লেন্ডস্কি পাস করলো এবং বাইসাইকেল কিক করে লেন্ডস্কি তার নিজের ক্যারিয়ারের সেকেন্ড গোলটিও করে ফেললো ম্যাচে। তাও নেইমারের পায়ে থেকে পাস ছিল, নেইমার পেছে অ্যাসিস্ট। লেন্ডস্কি কি তার থার্ড গোলটি করতে পারবে? অলমোস্ট করে ফেলেছিল, কিন্তু কিকটি জাস্ট নিতে পারেনি। বলতে বলতে তার থার্ড গোল, ইয়েস, হ্যাটট্রিক চান্স, এবং হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে ম্যাচে মধ্যে অস্থির ভাবে। খুব ভালো একটি হ্যাটট্রিক করে নিল লেন্ডস্কি। 3-0 আমরা এগিয়ে গেলাম 33 মিনিটের সময়। অপোনেন্ট ভেরি হয়ে যাচ্ছে, রেজ আউট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সমস্যা নেই, আমরা জিতে গেছি, এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো হয়েছে। তো নেক্সট ম্যাচে চলে যাব, যাতে আমরা যত দ্রুত পারি সামনে এগিয়ে যেতে পারি পয়েন্ট। আর যারা লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন অবশ্যই লাইক করতে পারবেন না, আর নতুন দেখলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এরকম আরও দুর্দান্ত ম্যাচ যাতে আমরা খেলতে পারি। ইয়েস, কিন্তু এখানে দিয়েছে ডিউ টু ইন্টারনেট কানেকশন, যেটা কিনা অপোনেন্ট এমনি বের হয়ে গিয়েছিল। আর লেন্ডস্কির যে বাইসাইকেল কিকটি ছিল, ওটা ছিল সম্পূর্ণ হামজা চৌধুরীর মতো। কালকের প্রীতি ম্যাচে যখন হামজা চৌধুরী নেপালের বিরুদ্ধে সেম এরকম একটু ওপি গোল করেছিল, এখন ইন্ডিয়া ভার্সেস বাংলাদেশ যখন হবে তখনও হামজা চৌধুরী যদি এরকম ভালো খেলতে পারে, এক্সট্রা অর্ডিনারি, তাহলে অবশ্যই আশা রাখা যায় হামজা চৌধুরীর একটু POTW আসতে পারে। আর যদি তা কয়েন দিয়ে নেওয়া পসিবল হয়, অবশ্যই আমার দিক থেকে ট্রাই করা হবে। যদি 9টি প্লেয়ার আসে তাহলে তো অবশ্যই নেওয়ার সুযোগ থাকবে আমার হাতে, আর যদি বেশি প্লেয়ারের সাথে আসে তাহলে হয়তো সম্ভাবনা, যেহেতু আমার কয়েন কম। কিন্তু যদি কম প্লেয়ারের সাথে আসে অবশ্যই আমি নেবার ট্রাই করব এবং ওপি হবে তাহলে। তো এখন চলে যাওয়া যাক নেক্সট ম্যাচের দিকে। এবারও দেখে নিই কার কন্ডিশনটি ভালো, যার কন্ডিশন ভালো তাকে ফার্স্টের দিকে খেলাবো। সনকে খেলিয়ে নিব ফার্স্ট হাফ। হ্যাঁ, ব্যাস, লেন্ডস্কিকে তো চেঞ্জই করা যাবে না, সে হ্যাটট্রিক করেছে, আর তার একটু কন্ডিশন খারাপ হলেও সমস্যা নেই, সে করেছে হ্যাটট্রিক, তার সাথে তো অন্যের তুলনা করাই যাবে না, কি বলেন আপনারা? और जो भी लोग न्यू आ चुके चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो फ्रेंड निकलना ज़रूर कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, और ज़रूर लाइव स्ट्रीम पे लाइक करना मत भूलना। এই স্টাইলে খুবই ভালো লাগে এটা। মেবি যখন আমি হয়তো বলি অপোনেন্টের হোম টিম থেকে যারা টাকা দিয়ে কিনে, তাদের মেবি ওই অ্যান্থম পর্যন্ত একদম ওপিভাবে দেখা মনে হয় যেন একটা টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এরকম। কিন্তু এরকম ম্যাচগুলোতে উইন হলে বেশি মজা লাগে, আর এরকম ম্যাচগুলো অনেকগুলোতে উইন হয়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। ল্যান্ডস্কি বল নিয়েছে, সন কি প্রথমে একটি কাজ করে দিবে? সন করে দেখাও, পারবে তুমি। সুন্দর শট, জিকে থামিয়ে দিয়েছে। আরেকটু সময় পেলে হয়তো বা সনকে দিয়ে আমরা আরেকটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে শট নিতে পারতাম। Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. ল্যান্ডস্কি, ও শিট, ওপি শট দুর্দান্ত ছিল, এক্সট্রা অর্ডিনারি। কিন্তু কর্নার কিক পেয়ে গেছি, কিন্তু কর্নার থেকে যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে আর কোনো চিন্তাই নেই। কর্নারটা নিচ্ছে ইনিয়েস্তা, হয়ে যাবে কি গোল? সুয়ারেজ সুন্দর একটি ট্রাই করেছিল,
কিন্তু সাকসেসফুল হতে পারিনি, সমস্যা নেই। অপোনেন্ট একদম কুইক কাউন্টার করতে চেয়েছিল, বাঁচিয়ে ফেলেছে। ল্যান্ডস্কের পায়ে কি বলটি না পৌঁছাতে পারলো না অল্পের জন্য, কিন্তু এবার কি হবে? দুর্দান্ত কিছু হবার জন্য এই পাসটি যদি রিসিভ করতে পারতাম কাজ হয়ে যেত। Well played, that has snuffed out the danger. Aimed beyond the defence. No goals as yet. Costa Curta ক্লিয়ার করে দিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করা পসিবল হয়নি, তাই একটু রিস্ক রয়ে গেছে। কিন্তু বেন একদম তা ক্লিয়ার করে দিল, সমস্যা নেই এখন। And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Batistuta. Gets his pass away. Just the goal. Now the finish. শুট, গোল খেয়ে ফেললাম। অপোনেন্ট ফার্স্ট অ্যাটাক আসলো এবং তাতেই গোল, কোনো সমস্যা নেই। অপোনেন্ট খুব সুন্দর পাসে আসতে পেরেছে, অপোনেন্টের পাসগুলো সাকসেসফুল হয়েছে, এজন্যই সে সফল হতে পেরেছে। So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Distributed tidily. Now, what about a counter-attack? Out towards the flank. Costa Curta. ল্যান্ডস্কের পাসটা জাস্ট রিসিভ করতে পারলো না আমার ডিএমএফ, যদি রিসিভ করতে পারতো গোল ফাইনাল ছিল একদম। ল্যান্ডস্কি, এবার গোল করে তোমাকে সমতায় আনতে হবে। নো, বল বাড়ি লেগে চলে আসলো, এটা কি হলো? আমি তো ভাবলাম স্কোরটা করে দিলাম, ল্যান্ডস্কিও হতাশ হয়েছে, এটা হতাশ সবারই ছিল। তাও একটু কর্নার কিক পেয়েছে, এখন কর্নার কিক থেকে যদি সমতায় চলে আসে ম্যাচটার সেকেন্ড হাফে হবে আসল খেলা, যেটা কিনা খুবই দুর্দান্ত হতে পারত, কিন্তু এখনও সময় আছে। ফার্স্ট হাফে দেখা যাক ট্রাই করে তা কি স্কোর লেভেল করতে পারি কিনা। এবার সোনে ট্রাই করতে হবে। শিট, সফল হলো না সোনো। ওপোনেন্টের জিকে খুব ভালো খেলছে, পারলাম না ফার্স্ট হাফে স্কোরটি লেভেল করতে। এবং এক্সট্রা টাইমে চলে গেছি থ্রোইন, আর থ্রোইন থেকে মনে হয় না আমরা কিছু করতে পারবো, কেননা ওপোনেন্ট নিজের পায়ে বলটি রাখবে। হ্যাঁ, কিন্তু সমস্যা নেই, সেকেন্ড হাফে ট্রাই করতে হবে। ফার্স্ট হাফে আমাদের গোল হয়নি, কিন্তু আমাদের দিকে কিন্তু খুব ভালো শট হচ্ছে, 5টি শট 3টি অন টার্গেট, আর ওপোনেন্ট একটি শট নিয়েছে, একটি কাজ হয়ে গেছে। ওটা তার লাক ছিল বলা যায়, কিন্তু তার লাকের উপর ডিপেন্ড করে তো তাকে জিততে দিলে হবে না, কেননা হার্ডওয়ার্কিং ম্যাচে আমরা বেশি করতেছি, যেখানে আমাদের অন টার্গেট সবচেয়ে ভালো চলতেছে। Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And he's got the beating of his man. And he's heaved it away. Luis Suarez. Here's Forlan. This is Batistuta. বাতিস্তুতাও সুন্দর ট্রাই করেছিল অপোনেন্টের, যাতে গোল করে নিতে পারে, কিন্তু তা কিন্তু সুযোগ দেয়নি। এখন প্লেয়ারগুলো একটু চেঞ্জ করে নিয়ে দেখি কি হয়, প্লেয়ারগুলো চেঞ্জ করে কি ভালো কিছু করতে পারি কিনা। For them to use it. Substitution. And a header! And he's there to belt it away.
Can he get away here? And now a sudden chance to counter. And here's Forlan. Lampard. Still chasing the game, trailing by 1. And it's Cannavaro. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's a shade optimistic. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's had it taken off him. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Batistuta. Nice ball, and he might be in here. Just about up to 75 minutes. This is the time you need that pace. Now it's Forlan. Forlan proves just a little bit too strong. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They want to be quick here. It's breakaway time. That has ended up in no man's land. 5 minutes left on the clock. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And here's Iniesta. When it's delivered early like that. And there goes the final whistle. So in the end, 1 goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it.
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. Peter, I think there's a good chance that opposition strikers today will have their work cut out with Dybala, simply because he's been a high achiever all through his career, and that winning mentality remains very, very strong. Yeah, the judge keepers by absence of mistakes, and he makes very few. I'd be happy playing with him behind me. Luis Suarez! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. After 8 minutes is number 9, Luis Suarez. I doubt very much that this was in the script. Luis Suarez. That tackle was certainly sturdy. Luis Suarez. Belgium finding their passes. And he's picked it up out wide. Robertson gets into some space. And that has been... And the volley! Scores! A princely strike! Oh, it really is a finish! তো আমিও সুয়ারেজকে দিয়ে একটু অপিক্যাল দিলাম, অপোনেন্টও কঠিন একটি গোল দিয়ে ফেলেছে। না, বলতে গোলটা অস্থির ছিল। তো অবশ্যই যারা লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন কমেন্ট করতে বলবেন না কে কোথা থেকে দেখতেছেন। এখন দেখা যাক বাকি ম্যাচটাতে কি হয়, কারণ অপোনেন্ট আসলে খুবই ভালো একটি শট দিয়ে গোলটি করেছে। সুয়ারেজ, লেভানডস্কি, সন রিসিভ করতে পারলে কাজ হয়ে যেত, অস্থির কাজ হয়ে যেত। That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back. Now the finish! অপোনেন্টের এটা তো কঠিন লাগলো, নর্মাল পাসে গোল করে দিল, যে কেউ কিচ্ছু করতে পারলো না, ডিফেন্ডার তো সাথে দৌড়েও পারলো না। যেখানে আমি এগিয়ে ছিলাম, আমি এখন পিছিয়ে গেলাম। মেসি কার কাছে পাস দিল, মেসি জানে। দিতে চাইলাম সুয়ারেজের কাছে, কিন্তু দিল পাস কার কাছে? সন, শিট, অপোনেন্টের ডিফেন্ডার সনকে আটকে দিল, নতুন গোল। যেভাবে ফার্স্ট হাফে স্কোরটাকে লেভেল করতে হবে, আবার লেভেল না করতে পারলে খুব ভালো একটি রিস্কে পড়ে যাব, কেননা তার আগের ম্যাচটিও আমাকে হারতে হয়েছিল। Messi, expertly cut out, really nicely done. Right card. Decent progress down the left. And it's Azar. Nice ball and he's in. আবারও আরেকটি গোল। হ্যাঁ, খেতে গেলাম। কি করতেছে আমার ডিফেন্ডার আসলে? ইজি গোল, ডিফেন্ডার তো যাও ট্রাই করতেছে, গোলকিপার কি করতেছে? বল চলে গেল ভিতরে, তারপর প্লেয়ারকে গোলকিপার থামাতে আসে। যেখানে বললাম স্কোরটা লেভেল করবো, সেখানে উল্টো স্কোর তো ডাবল আর ডাবল হয়ে যাবে। And that is as far as they're going to go. And he's intervened well there. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Azar. We've got 5 minutes till half-time. And here's Lewandowski. সুয়ারেজ কি এবারও কাজ করবে? সুন্দর আরেকটি, ও শিট, সুয়ারেজ কি করলো? আমি তো বললাম সুয়ারেজ আরেকটি গোল করলো, সেকেন্ড হাফে আমরা বেশি কামব্যাক করব, কিন্তু না, বাহিরে চলে গেল। সুয়ারেজের দ্বারা এটি কখনোই কাম্য ছিল না। আমি ভেবেছিলাম সুয়ারেজ করে দিবে গোল। Belletti. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. 3 minutes added time. He does have an assist to his name.
Lewandowski. That is a great pick out. Picked out Messi! And he hits the net! Deep into first half stoppage time, a crucial goal! Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. There's the whistle for half-time. It is quite a game. Breathless and laced with excitement. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Substitution on the field, Robert Lewandowski. Number 14, Xabi Alonso. So off we go once Number more. 9, Suarez. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 12, Rijkaard. Number 11, Serginho. Neymar. He's found a way through. Number 35, Serginho Yanis. aimed beyond the defence. Cross from Robertson. Big header! It's there! And this is getting better and better. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage, he was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Quarter of an hour into the second half. Gets a good foot in there. Oh, that's an inviting ball.
Messi. Cannavaro with the clearance. Azar. And Serginho. Oh, he's found some space here. He's in plenty of space here. And the keeper beats it away. Now that's well seen too. Robertson. Robertson. Played in by Robertson. That was always going to be the keeper's. Just about up to 75 minutes. Now it's Bale. And he's had it nicked away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Interesting ball. That has ended up in no man's land. Well, there's the clearance. And it's Azar. Plays a delicate ball. Oh, smashing header! And that would have been game, set and match. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. Robertson. Just eases him off the ball. Robertson, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Ball is over the line. There will be 1 minute added time. Played in by Son Heung-min. Neymar gets flagged offside. Oh, what's he done? It's a loose ball. And that is the last effort of the game. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Hello, everybody, Without a doubt, it is the welcome to week's today's most match. eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Van Dijk. Iniesta. Son Heung-min. He's found a way through.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get... Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, it would have been harder to miss. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. I doubt very much that this was in the script. Iniesta. And here's Lewandowski. Oh, easy pickings there. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, played right into his path. He's picked his way through. Poor robust challenge. Danger averted for now. Iniesta. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Nakata. Interesting ball. Osimhen! He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. Oh, that was such a smart exchange of passes, and it took so many defenders out of play in one quick movement. Wonderful goal. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Decent hit! Surely now they are well and truly out of sight. And they're at it again in double quick time. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Nicely aimed pass. And it's Luis Suarez. Good spot, he's seen the run. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Oh, he's managed to get himself offside. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, shooting chance! And there it is! Oh, flags up, so that won't count. Is the light very short-lived? The referee's assistant did have his flag up. It might have been close, but it was correct. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Messi. Messi hurtling down that right flank. Now it's Lewandowski. Oh, no joy this time. There will be Rivaldo. 3 minutes added time. Now it's Lewandowski. Luis Suarez. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. And we're already back up and running after half-time. So, 45 minutes to turn it round.
substitution on the field, number 19. So the manager can make a change for the first time in the game here. Iniesta, Son Heung-min, number 14, Xabi Alonso. Costa Curta. Coming on the field, Messi. number 1, Hernes. Jan Oblak. He has found the way through. 18, Hangs one in. number 35, That was always going to be the keepers. number 12. It's a decent chance to counter-attack. Lampard. And this is Luis Suarez. Oh, that's fabulous. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's in plenty of space here. He's shifting through the gears here. In comes the... Oh, what a climb! He scores! Surely now they are well and truly out of sight. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Madrid are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Now it's Lewandowski. And this is Lampard. There's the hit! It's us fallen kindly here. Messi is flagged offside. Rivaldo. Cafu. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. He's been picked out. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Bout of passing here, really easy on the eye. Now it's Messi. Swung in towards the middle. He's tried one! Oh, denied at the last. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Osimhen with the clearance. Has a shot! It's run loose. Who's going to get there? Madrid have the chance to go the other way. And it's going to be another corner. Corner number 2 then. Cafu attempts a clearance. Madrid are looking to go forward now. Oh, well played, well played. Looking for the run. Shot a goal! Oh, taken with style. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Substitution on the field, Robert Lewandowski. Coming on the field is number 99, Erling Haaland. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. That's a promising run he's making on the right. They get a throw in. Chance! There will be 5 minutes added time. Tries to get it clear. And it's Cannavaro. And he gets rid in a hurry. And here's Cannavaro. That's tidy.
And that's that. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less every
So the wait is over, we can finally get going. Welcome to Hello, everybody who has joined us to for this today's match. unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. Another episode of this age-old tale, uncompromising conflict. Frank Rijkaard can really make... Oh, he's been caught on it here! He's got the shot away! And it's a goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Luis Suarez. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. And they've got a throw. Looking for options for movement. Mbappe. Alexander-Arnold attempts a clearance, and it's skewed away. Well, he got rid because he was under pressure. Nice interception, his positioning was spot on. Can he get it through? Big chance! Yes, it's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. After 14 Sharp, minutes is simple, satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Now it's Neymar. Oh, he's been caught napping! Defending of the desperate variety. Not the most accurate pass. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Now it's Luis Suarez. Interesting ball. Couldn't quite squeeze that one through. No messing about, just bludgeoned away. And here's Suarez. Some really good ball movement. Cannavaro. And that interception was most necessary. James. Oh, Red, nice interception. And here's Suarez. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, no joy this time. Guti. Great chance! Oh, the ball, in he goes again! Yes! They've done it! It was coming! They have their reward! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really... Just the goalkeeper. Can he finish? He scores! And they're at it again in double quick time. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the pass is intercepted. There will be 3 minutes Pass added is time. somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Can he get onto this? Messi. He's come in hard.
And we hit half-time. Well, you'd have to say it's a game that has very much lived up to the pre-game expectations. Passions running pretty high, rivals going at each other 100 miles an hour. You wonder whether they can keep this up. Now on sale in the stadium hall. Whistle goes, and we start the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that would be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. It's run loose here. And he's there to retrieve it. He's a sharp little ball here. Nicely weighted ball. There's the hit! Yes! And surely that settles it. Clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. India grab a 3-goal lead. It's just too easy. He's looking for the runner here. Van Dijk. And it's Neymar. That was lovely, that. Oh, that's fabulous. Good spot, he's seen the run. Hits one! And he hits the net! And he stuck it away as if laser-guided. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. So, just a consolation, or is there a way back from here? That's a good ball played into space. And it's been given away. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. So a big, big chance now from 12 yards. Now, power or placement? What a save by Diogo Costa! He can't put it away. A cool head was needed there, and we got anything but. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Oh, smashing header! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Cannavaro. Passing is crisp and sharp. Looking for the run. And that has left him in a heap. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Serginho. He's picked his way through. Guti! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. We have got changes here, from both sides in fact. Rijkaard. That has been cut short. Threads one in, and this is Lampard, and he's managed to get free. That's just playing it safe and simple.
It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Plenty of appeals, but the referee is not interested. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was struck. Drogba is on his own, and the shot! It's there! And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Number 20. It's starting to look like a done deal now. Oh, lovely bit of skill. Delivery from Mbappe. Potw attempts a clearance. Has a look and has a go. And the goalkeeper watches it past. And he's and the finish! Has been indicated. And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. This their second corner of the game. Saliba with the clearance. Alexander-Arnold swung over. Keeper sees it all the way. That's been cut out, well played. That's that, the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match as... তো আজকের ম্যাচগুলো খুবই দুর্দান্ত গিয়েছিল, যেভাবে জিতে উপরে উঠেছিলাম, কিন্তু শেষের ম্যাচগুলি খুবই বাজেভাবে হেরে ডাউন যেতে হলো, কেননা ওয়ান টার্গেট শট ছিল, ওপোনেন্ট খুবই ভালো খেলতেছিল, জিকেগুলো ভালো। তা বলবো না মূলত আমিও খারাপ খেলেছি এটা বলা যায়, নয়তো তো জিততেই পারতাম, কিন্তু সমস্যা নেই। তো এই লাইভ স্ট্রিমটি এখন এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট কোন লাইভ স্ট্রিমে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ, বাই এভরিওয়ান। দেখা হবে আবার নেক্সট